Good evening, viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. Today we're going to continue a discussion that we started last week that may take this program and even another program before we can complete it, because it's a very important topic. One thing I'm very happy about, Lamin, is that HealthLink is affecting the health behavior of people in the Gambia in a very positive way. And really it makes it worthwhile to sacrifice the time that QTV is putting in place to do this program. Just one example, I know that there are lots of families now in the Gambia where there is a blood pressure machine in the family, and there is sometimes a blood sugar machine, all thanks to HealthLink. So it's a great job that QTV is making this program available, and then we are making our time also available for this. Just last time in the airport, just about 2 weeks ago, I was in the airport to escort somebody who was traveling, and then one of the travelers, a Gambian lady who was going back to England, just shouted my name and said, "Look, I mean, we are really thanking you, because when I was coming for holiday this time, it was just after one of your programs, and my mother told me that I should bring a blood pressure machine for her instead of a phone, because that is what HealthLink said." So really, this is just to reiterate that. And the reason why I'm saying this is that we want to also affect the health behavior of people to also have what we call first aid boxes in wherever people are. We said it last time, the homes, the place of work, public vehicles, anywhere that people are and there is a risk of injury, people should have first aid boxes. It can save a lot of lives. It can save a lot of injuries getting worse, and people being time off work because they have a very bad wound, and so on and so forth. So that is why I said this in the opening. But what we'll do is we'll get this to be known to our wall of speakers, then Lamin will tell our Mandinka speakers before we continue the program that we started last week. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii ci QTV londi bu nekk ci ngoon di waxtaane seen wérgu yaram. Ñu commencé woon nag benn waxtaan bu am solo boo xam ne foog naa ne tey dinañ ci continuer xuus si waati, waaye fooguma ne dinañ ko jeexal. waaye lu munti doon it su nekkee jeexaluñ ko tey, beneen programme dinañ ci dugaati ba mun a jeexal programme bi, parce que programme bu am solo la. ñuy rafetlu nag ne dëgga HealthLink yàgga si na léegi nii, waaye wax dëgga yàlla am na ay jeexital yum def ci askan bi, ba nga xam ne man léegi nii óor na ma ne am na ay kër yu bëri yoo xam ne ñu ngi amee seetekaay tension, ñu ngi amee seetekaay sukar, te HealthLink moo leen wan ne loolu lu am solo la, te loolu noonu def na jeexital yu baax a baax ci seen wér-gu-yaram. may doon wax Lamin léegi nii rek ne fan yële passé maa ngi demoon ci aéroport bi di yóbbu nit kuy war a tukki. Kenn si jigéen yi nga xam ne moom mu ngi dëkk bitim réew dafa ñëwoon holiday, ñoom la ñu ooyee semestre foog naa, mu yuxus ma tur, ma tontu ko, mu ne ma ñu ngi laa gërëm parce que man bu ma doon ñëw yoon bii nii dafa fekkoon ne maa ngi paak suma bagage yi sax suma yaay ooma ne ma sooy ñëw nga indiwaaleel ma blood pressure machine, mooy lu ñoo cegee tension, parce que dégg naa HealthLink ñu ne lu am solo la pour am ko ci kër gi. Mu ne nag moo waral moom bu mu doon ñëw ci holiday bi boobu noonu indiwaale woon na blood pressure machine. loolu nag mu nekk loo xam ne dañoo dolli njukkal QTV di dolli njukkal ñi nga xam ne ñooy liggéey fii nii ci HealthLink, parce que alhamdulillah ñun day yaakaar naa ne day moom am na yu bëri yoo xam ne léegi nii nit yaa ngi ko njëriñoo ci xam-xami wér-gu-yaram boo xam ne HealthLink moo leen koy indil. lu tax nag mu waxtaanee lii tey mooy am na beneen mbir moo xam ne bugga nañ nit yi dugga si
jël ko jëfandikoo ko parce que lu am solo la mooy luñ doon wax ci programme bale passé mooy lu ñu ooyee first aid box mooy ab kees boo xam ne kees bu ndaw la wala baag bu ndaw la da nga koo def ci sa biir kër wala ci liggéeyukaay bi wala su nekkee ni moto boo xam ne nit dañ see dugala nga xam ne képp ku am gaañu rek dinañ mun a toppatoo gaañu boobu noonu ci lu gaaw a gaaw te nekk na loo xam ne tamit man lu ma dee wax mbiri yëpp ci ay téléphone rek laa ko dee xayma mooy ne léegi ni amut kenn koo xam ne yaa ngi koy gis koo xam ne mag la mu ngi ci yoon bi te téyewut yorewut téléphone parce que téléphone lu am solo la wax dëgg yàlla waaye nag am na yu bëri yoo xam ne yu am solo la moo gën a yomba sax téléphone parce que lii may wax nii suñ ko xaymaa ñaata la moo gën a yomba fukki téléphone sax te loolu noonu soo ko amee ci kër gi dina am ndimbal bu rëy boo xam ne dina ko def ci kër gi wala ci place liggéey bi moo tax ñuy waxtaanee lii te lii tamit bugg naa cee wax ba nga xam ne kër yu ëpp ci Gambie soo fa duggee di nga am lu demee nii nga xam ne képp ko am gaañu rek dina am naka la moo def balaa ñu continuer ci programme ñu bàyyi Lamin wax lii nii den ñu door a nag continuer fuñ taxawoon ci programme ba li nay passé ci mbir yi nga xam ne moom la ñoo waxtaane jërëjëf Lamin baraka bake docteur baɗigolu commen nga lahiɗo dinu lokuntambila la fannala ala nata makoy a fele bilugola nata jankote ke docteur kam meyitandi dron wala mu ni nata ñin jati kendeya ala kacala fanna ñin na karola kumbennen me yalon ko a kummata bakele bari ni ya juube amuna fon kata molula karola men yalon ko wollel kake juuber lalti anim fanan lamoyr lalu ako ni nata kallo dula jube misalo kammala atata num pour kam modo dandang ni nata kulinti la jiya dula to pour o mari be findi kam banko bantala bari dum wodun kirato anata ka musudo jije mi yalon ko o fanan nata nun jang pour ka kumpa borol ka be murukan bari o muso nata ka kumandi ka kontano itandi kanin bara fana lodula kendo mi yalon ko wala keta sababoti etela dimbala fannala abama nata fayenu ko namina kanjang pro ase na fero kayanang masimola mi yalon wala be lola hapola ala halo jubela bala jato nyin na karola ako yele solo la kulu masimu men kata ka yinkano ako anata ona fenan anu abama le yamarota ka diala mi yalon ko a beta yamarolti kabo nyin jat kende ala kacala fannala ako ni nara ka jube molula baluwo kono ko kummal be jede men yalon ko to nyalem molu nyanta kallo wala karola ke topoto men boko kaca tambila la fanna lokun tambila tenola nga fole mo nyanda ka keran soto mi yalon ko fa ke sindingole bang fondum abe kala ni nata ning sakos fanna nyine la karola ti kanyandingu mensi jorangol soto men kummayata pour ñing kamala ning alaman tankala barama ku nata mo soto dawo da fo ila suwo kono lembang tara dinkrato fo ila doku dula lembang fo hani motol men yalon ko wollel ka jamal samba pasase la fannala bari ninñin fankanta keso waranto a keran ñin sotota men nata ka bagasol soto min yalon ko wobe makoyro kela teremato baramola markirola kabirin ala fito ka senandi anim fanan ka jeko imari sina pour ka jeta ka murano ka bandasol ka bala obe kelal halolti men ka tankandroke sinen sama ngay bola waja bola fannala akodun niya jube momo nin atara ko Gambia banko kanjang amari nata pour ka kebaya la hapola sanjo soto zafu ko fan sanji tang anin say kata o santola abunga babe e ka telefonol jebulu memo nyin jamal laban telefonori akodun niya jube nyin keran men ka fo anin ala joranol wo sita telefono dolu kono si nya tang waram fo men siyata woldi wo nyongol la fannala wo kaytandi telefonol da ko lata nyinde woto nin atara ko molu na katola fannala nga ajeko nyin kumatale a ñanta sotolale na doku dulalto a ñanta sotolale na tara dulalto suwol kono a ñanta sotolale dinkralto membo ko motol la fannal nin na karola anin dulawo dula ni safo ko jamala ma dulal lem ñin kamala ko asbete ya bake pour ka tankandro ke molu la karola nin alaman tankara barama kuwol nata kasoto. Thank you very much, Lamin. I think I'll just remind our viewers what we were talking about is injuries and how to treat injuries in the first instance, and that is what is called first aid. And we said that the first thing that we must be equipped it if we want to treat injuries in the best way in the beginning is to have a first aid box. And we mentioned that it is very easy to have a first aid box. You don't need to buy a customized first aid box, which may be a bit expensive. You can get
everything you need in that box for the family, for something I dare say less than $1,000, even less than $500. Because if you look at it, these plastic containers, you can get a very good size container at even about $100, $150. You can get a very good size solid container that you can close, and it is not difficult to get that. And if you get that, we said inside the first aid box you need an antiseptic fluid. You can buy that from the pharmacies. We need cotton wool. You need some sterile gauze. We have some pictures of them. You need some bandages. You need plaster. You need an antibiotic ointment if possible. You need a painkiller there, gloves, and other items if you want it even to be more equipped. But these are the basic things. So it is really very cheap to have. And we also told you that there are only 3 types of injuries. When somebody gets injured, it's only 3 types. It can be, each type can have its degree of severity. It can be more and more and more severe, but it is only 3 types, and maybe we have pictures of those 3 types. One of them is a bump. It's just that when somebody is hit, the skin is not affected, and then you have a lump coming out like the picture that is being shown. The second one is an abrasion, which is that the skin has been peeled off somehow, and again it can have its degree of severity, but it's the other type. And then the last type is a cut. You can have a cut into the skin like this one is showing, and again you can have different severities, but these are the only 3 types of wound. And last time we talked about abrasion. I am going to translate what we have said now into Wolof, and then when we come back we'll remind you what we said about abrasion before we go to the next type of wound and how we treat it. Mbokk yi lu ma doon wax nii rek léegi nii mooy ne dinañ leen fàttali box boobu noonu ñuy wax ne wala kees boobu noonu ñuy wax ne nit war na koo jënda def ko ci biir kër gi lu yomba la, te léegi nii suñ ne si bi Gambia fii nii soo buggee dem jënda benn keesi plastique bu ndaw bu tolloo ni buñ leen a wan nii lu mu bëri téeméer la wala téeméer ak juróom fukki dalasi rek la. Te léegi nii lan la téeméeri dalasi wala téeméer ak juróom fukki dalasi di def si Gambia bëriwut, te lii nii mun nga koo amee ci loolu noonu box bi ci boppam. Lu nekk nag ci biir box bi soo demee ci pharmacie yi di nga ko mën a jënda, te man óor na ma ne soo téye woon benn 500 lu ci ëppa yëpp ci luñ soxla noonu di nga ko mën a jënda. Te waxoon nañ leen lanaa lan la boobu noonu soxla. Su nekkee dafa am kenn ku ko bugg a laajte it tamit dinañ ko mën a laajte. Ci programme bi passé wax nañ leen ne gaañu boo gis ñetti façon rek la moo mun a nekk, ñetti façon yi gaañu rek la. daf dee nag am na ci yoo xam ne ñoo gën a garaaw yeneen yi. Gaañu boo si gis rek am na boo xam ne garaawul noonu, dina am boo xam ne dafa garaaw, waaye soo ko doon di seet ñoom ñëpp nga dugal leen ci place, ñoom ñëpp si ñetti place yooyu dinañ ci mën a dugal. Benn bu ci jiitu mooy bi nga xam ne da nga dal ci dara, boo dalee si dara place boobu néewi te fekk ne amul benn gaañu foofu noonu. Mu am beneen façon boo xam ne der bi ci boppam moo xoosu, boobu noonu beneen façon gi gaañu la comme bii nii ñuy leen a wan nii. Mu am ñetteel bi boo xam ne der bi dafa xar, dafa dog, moom it tamit façon gi gaañoom la. Comme nu ma ko waxee bii bu ndaw la, am na yoo xam ne mooy gën a rëy, xar-xar bi mooy gën a rëy. Am na yoo xam ne nag gaañu bi dafa boole ñetta yi yëpp sax wala ñaar ci ñetta yi, waaye lépp lum ci mun a nekk moo tax ñu leen a wax naka lañ ko toppatooyee. si programme ba li passé waxoon nañ naka la ñoo toppatooyee bi nga xam ne der bi dafa xoosu, moom la olof de ooyee bruce. kon boobu noonu waxtaanee woon nañ ko, dinañ leen ko fàttali balaa ñoo dugga ci ñaareeli façon yi gaañu bi. Lamin foog naa loolu mooy waxtaan bi. baraka bake docteur badingolo docteur kam men fodro wala mu komen na tenen tambila ngayitandro ke kerangola mi yalon ko wala mu fankanta joranlo kake men kono membe dending ni nata ni baramolo ala fannala martiro la karola ako ni ajube jorangol mi yalon ko wolle kake je anu ila al halo kumata bake pour katra kerango nyin kono o joran la fannala koto ndobe wala kono sene andran fanam membo ko detol nyol waran kata spirit nyolu anin anyongol kata fanan ka makoyro keno primary ya kata e banda so soto a joran nyin kono keran la fannala fanan e mari sa kata pour nyin kamala e se soto ndro keno mi yalon ko wolbe tarla dendi ni nata nin dampatan wala fannala mi yalon ko ata fanan
aka labara mole kan wo kola sina banda sota ka minala ka siti ako imari nyantale fanan ye sotoro ke plastala ise sotoro ke fanan bulu konni wala dundan keran fanna me mu gulo foti pour nyin kamala wo fanan sima ko ro keno imari nyantale fanan yakata ye sotoro ta kake mi alon ko wole be denni ni nata ite mari law keran nyin na fannala men yalon ko woseke boroti pour dimonyin ala hapo nyin pour ka atala mola fannala mi yalon ko wolen pen kilade ako ni nara jube keran nyim fango a jarla pour ka moya mar ka fo ko ebita alale men dadata tubabo la mankuto la fannala yewta yew sang bari woda sinale pour ka kole adomandi bari mfango la nyin keran o sifal ka sotole mi yalon ko katara marché oldo anu ni ba ko do bola kunna fang askeno dalaske me waran kemenin talulu ibajala ni o bonni ni nara nyin joran dolu sa ye dunda kono isaje ko be men dépense la fan ning ala ma koy dala si wil kilon fango ate futala ma waranto hana tara abe futala ma fanan ate siala anata kaitan do ke ko na lokun tambila nga itan do kele ni nata baramolu ila sifa la fanala anu anata fule ko baramo sifa sabade wobe lorinne o sifa sabola fanna sang alhalul kafalino nyadi wala mu baramol nyinna wajabol la kenya nyinna fannari ako barama folo wala mnyinti ning atara ko feye moli padlaro waranto mota kita fenna amari la kubulo la fanna o bolle me yalon ko wala katara mola bala jato nyim bala e kaje ko furani fe mo ferendi buka kewla ni nata ni baramo la fanna bari kullo kasoto jele me yalon ko be natalo la fanna la mi tandita kambanni wala karola mi yalon ko nyati lingola askeno atakita fenna wala na anata ko soto o yibo la fanna ako ni nata fulanjang la baramola sifa nyinna karola dobje mi yalon ko wo mo urusolti wo urso nyim fanan fura membe bala jato la fannala kamda ko wo fura nyin wala kanana puru nyin kamala ko kakrit o dalilo kamala ni wo sifa keta don o fana mo barama sifa doldi mi yalon ko abe topotoro kono le barama sifa sabo la fanna ako barama sabanjang wala mo baramoti mi yalon ko wala mo namo la fannati bar wonna mo nyin men sotota mola bala jato la sufo nyin na karola ala alhalo a tutale na monyin kata nyadile bari dol ka di nonne dol beje wol ka santo da malta kama ako bari kananan ka jube roke ni nata jama mo la fannala sen kan drosi tendem bari nga folenu ni moy wurso soto simfanyal men nyanta tamandi la pour ka je ko ma ko roskeno o wurso be topoto no la nyadile amari la fanna me bar mo soto o to kacabe tendennale pour ka jube roke alhala kotan la mi yalon ko wolebe nyim barama sabo do kilin Lamin, even before we go there, I mean, just an idea has come to my mind. It's not a new idea, I've talked about it before. But a lot of people in this Gambia are very good people. They are very charitable. They like giving charity. They like giving people things that is useful for them. And a lot of times when we are talking about giving charity, some people go to the mosque and give candles. Some people give paper. Some people give other things. Some people give food, rice and all those things. But I think one of the things that people should think about, if somebody is rich and wants to spend quite a bit of money and say, okay, I want to spend, let us say, $10,000, you can at least affect 10 families by going to the market, sending somebody to the market, let them buy all the things that are needed. If anybody wants my support, I can give them my number so that I can tell them the things that are needed for that box, or just look at this program and know what is needed for that box. Make 10 boxes and give them to families. And I am sure the reward you will get for that and the return you're going to get from that could be more than anything else that you can give for charity. So that could be also another charity. So just get these first aid boxes and go to poor families and give them and say, well, if your child has a wound, you can use this in the beginning before you go to the hospital if it is needed. But I think it was important for me to say that because then it might help some people to get these first aid boxes in their house or in their offices and so forth. Mbokk yi lu ma doon wax rek balaa ñoo continuer waxtaan bi dafa am lu dugg ci suma xel bi léegi nii te foog naa ne mbir la moo xam ne dama ko dee waxtaanee mooy ne di joxe sarax loolu noonu lu fës la ci biir Gambia am na nit yu baax a baax ci Gambia seen itte yëpp mooy lu leen yàlla may
ñu séddoo ko nit yi di jox nit yi te foog naa ne am na yoon yu bëri yoo xam ne nit dañ ko dee di may nit yi am na ñoo xam ne dañoo jënd ay sondel am na ñoo xam ne dañoo jënd ay kayit di joxe am na ñoo xam ne dañoo jënd yeneen yu am solo di joxe comme lekka ak yooyu noonu maalo sukar ak yooyu noonu man dama foog ne balaa ngaa jox nit sukar sax parce que man dama dee wax ne sukar poson la nga jëndal ko benn ci box yi nii saako sukar léegi tey mu éega $2,000 foog naa seer na lool loolu noonu di nga ci mën a am ñetti box yoo xam ne di nga ci mën a yóbbul nit ci seen kër te yow loole naa dimbale ci box yooyu noonu moo ëppa lu leen sukar di dimbale parce que sax sukar sax mun naa am ne daf leen naa lor waaye lu ma wax rek mooy ne na nit yi di fàttaleku ne mbiri sarax ak mbiri maye ak yooyu noonu tamit jumtukaay yi yu nit di toppatooyee seen wér-gu-yaram foog naa lu ci am solo la parce que njeexital bu moo am yeneen mu di ëppa sax njeexital yi nga xam ne yeneen yi ñoo mayee daf ko dee di am si nit ki Lamin baraka bake docteur baadiŋolu docteur ka meŋ fo doro wo le mo a ko niŋ naata ka juube Gambia banko kam moolu itimino diyaata baake sakora meŋ ye a loŋ ko soto be maari ñol la karo la a ko woto a be yamaro meŋ taa la ka di doroŋ wo le moo miŋ ye a loŋ ko soto sooneyaate la karo la i maari sina pour ñiŋ kamma la i ye maakoyiroo di meŋ be tara la denniŋ sembentuyanduwo la fanna la dimbaya doolu la karo la pour sina kañiŋ keeraŋ siifa soto miŋ ye a loŋ ko a be martiro sooneyandi le bulu baramoo doolu la fanna la ila dimbaya la kuwolu ako bayri misalo fe niŋ moo ye a loŋ ko a maari de soto sooneyata la fanna la naŋ ye dalasi wili taŋ bondi misal kamma la o wili taŋo ñiŋ na fanna la a si naanoo le kañiŋ jooraŋolu saŋ miŋ ye a loŋ ko niŋ naata mariseo la fanna la ka keeraŋo bo je ka taa farmasio doolu to miŋ ye a loŋ ko a si ñiŋ boori doolu sannoo je le a maari ye naanaŋ pour que bee ñarandi keeraŋolu kono ano a si keeraŋ taŋ soto noo le miŋ ye a loŋ ko wo be dimbaya taŋ taala le pour que wolu sembentuyandi ke maakoyi i maari ñolu i la demaro la karo la meŋ si ke martiro ti niŋ a tara alamantanka la barama ku naata moo soto dimbaa ñiŋ na fanna la i se a maari maakoyi noo janniŋ a tara i mina futandi la dinkiraato miŋ ye a loŋ wo le mu jaati kendi a la jaral dulaati meŋ mu lopitaanoo ti miŋ ye a loŋ ko a bee tolu maari ñolu la maafaŋo ñiŋ na a ko nuŋ niŋ naata ka juubee moolu la fanna la ka je ko de ka kumandiro ke ñiŋ keeraŋolu la soto la fanna la dimbaa la karo la wo beete a baata le bari niŋ ye a juubee moolu ka feŋo doolu taa ka kidi wolu nooma waraŋ ka lafii la meŋ bo ko sukurolu a ko niŋ ye a juubee wolu doolu faŋolu ka moolu ŋayi be i ka toorolu saabu noo mooma le bari niŋ naata a juubee niŋ me kodoo bonni ñiŋ keeraŋ siifaa kunna i naata ka di dimbaa la kamuta wo dimbaa i ye sembentuyandi le i ye maakoyi le aniŋ fana i ye lafaaraŋ ne aduŋ moolu fanaŋ mennu ye a lo a sooneyaata i bulu wolu maari ñolu fanaŋ ñanta le i ye a kata i ye ñiŋ keeraŋolu ñini a ye tara i bulu i la koridaalu kono a ye tara i bulu i la dimbaa la fannaa la hani i la motoolu faŋ kono bari moo buka loŋ waati jumaa le mu alamantankala kuwo be moo soto la. Thank you very much, Lamin. So we'll go straight to what we talked about. The first wound that we talked about is an abrasion, is peeling off of the skin. Maybe we'll show the picture. And we explained how to take care of that. We said that the first thing that the carer, the person caring for that wound, whether it is yourself caring it for yourself or somebody else, must wash their hands properly with water and soap before touching that wound. So you wash your hands properly. If you have gloves, you wear gloves. Then you wash the wound with water and soap. And we said here very clearly that people should not be afraid for water, clean water, to touch wounds. In fact, it is what will help the wound if you clean it very well with clean water, and you can use soap. Then you use the things that we have said in the box, like cotton or like gauze, to wipe the area until it is dry. Then you can now apply one of the antiseptics that we say you can use to clean it further before applying some dressing or some bandage around it. We have a bandage that is around the hand, and that way you can treat this wound very well. And after that, you keep the wound clean. And you also try to elevate. If it is on a limb like your leg, you try to be always putting your leg up above the body so that the blood supply to the leg can be very good. And you continue keeping that wound clean. And I said at least every day you must clean that wound again with the antiseptic cream and apply another dressing. You cannot leave it like that for a long time. And even if you can do it twice a day, it is good to do it twice a day. And the last thing I said is that a lot of times when you're bruised with dirty
floor, sometimes metal thing or so forth, and those things can contain tetanus. And usually I am very happy that in the Gambia most children would have had their tetanus injection. So if somebody is less than 10 years, most likely they are current with their tetanus injection. But if you are an adult and you think you have not had a booster for your tetanus for more than 10 years ago, then it is at that time that if it is a dirty area that you got injured in, maybe tetanus has been introduced, then you can go and have a tetanus injection in your house. I think this is just the summary of what we talked about for abrasion, and then we will try to go on another type of wound before we open the line so that we can discuss that. And in our last program, we can talk about the last type of wound before we finally close this topic. mbokk yi luñ doon wax rek mooy ñu demaati ci gaañu bi nga xam ne mooy bu njëlbeen bu ñu waxtaanee woon nañ ko ba pare, waaye man dama dee bëgg di fàttali nit yi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne xëj na seetaanu ñoon last time ñu mun a fàttale ko bii te pare tam ñu ko seetaanoon tamit gën koo mun a mokkal. Waaye lu ma wax mooy ne bu ci njëkka mooy gaañu bi nga xam ne der bi moo xoosu, moom la ñu ooyee bruce ci biir ci Gambia fii nii. Boobu noonu nuñ koo toppatooyee mooy njëlbeen bi mooy ki nga xam ne moo koo toppatoo, benn yow ci sa boppa yow yaa gaañu di ko toppatooyal sa boppa, wala keneen moo la koo toppatooyal. Njëlbeen looy def mooy nga dem nga raxas sa loxo bem set wecc ak ndox ak saabu. Den place bi nga xam ne moo gaañu, parce que bruce yu bëri ci fu tilim nga dee bruceoo dangaa daanu ci kaw tali, foofu dafa tilim, mu ngi am ay jàngoro yu bëri yu fa nekk, bokk na ci lu ñu ooyee tétanos. Nga raxas ko bem set ak ndox ak saabu. soo ko raxasee bem set ak ndox ba ak saabu, nga jël ci cotton yooyu noonu ñuy wax ne da nga koo def ci sa box bi wala gauze bi, nga wowal ko bem wow comme nu kii ni di def nii bem wow koŋ. nga jël nag ku lu mel ni détol bi wala yooyu noonu nga fompaati ko bem set, nga door a nag jël su nekkee ne am nga fa pénicilline wala dara loo xam ne mu ngi ci biir foofu noonu, nga def ko ci kawam, wala ink lu ñoo ooyee ink am na ñoo xam ne moom lañ dee def. su nekkee na tamit ki nga xam ne dafaa dem ci place yu tilim la, mu taka ko ak bandaas, ñu defal fa bandaas. suñ defee loolu noonu ñu make sure ne kooku noonu su nekkee loxo bi la wala tànka bi la muy ko ekkati mu gën a kowee yaram bi tuuti, parce que loolu noonu dafa dimbale pour deret bi di dem di ñëw. ñu ne nag loolu noonu soo ko defee benn yoon doo ko def benn yoon rek bàyyi ko, bés bu nekk war nga koo génne waati. su nekkee da nga ko bandaas, génnee bandaas bi raxasaati bem set, nga defaati fa sa bandaas. wax nañ tamit ne su nekkee ne foo gaañu noonu fu tilim la, comme fu mel ni ay suufang fa, wala fu mel ni yu mel ni ay weñ nga gaañoo, weñ bu xoomaak, saakaatuma weñ bu xoomaak, yooyu ñoo de amee tétanos. ñun nag Gambia fii nii yàlla def na ne suñ ñàkk yi dañ ko dee def bu baax a baax a baax. amul benn xale boo xam ne mu ngi dunda fii si Gambia fii la juddoo te du am ñàkk bi nga xam ne moom lañ dee ñàkk tétanos. te tétanos bi soo demee ba ñàkk bu mujjanteel bi ci xale bi dina ko jël fukki at balaa am koo soxlaate. so xale boo xam ne rombut fukki at moom du soxlaate ñuy koo xelaat di ko ñàkk, waaye koo xam ne romb na fukki at te amagut beneen ñàkkam bi, wala mag boo xam ne dem na ba am ñeent fukki at te fàttalekuwut kañ la mujjee def ñàkk pour tétanos, kooku noonu war naa dem ci lopitaan bi. lu yomba la ñu defal ko ñàkki tétanos bi. foog naa loolu lañ waxtaanee woon. suñ bàyyee Lamin wax lii ñu dugga ci beneen ci gaañu yi door a ubbi line yi, time baa ngee dem daf dee teel a dem, waaye man foog naa ne lii dañ ko war a leeral bu baax a baax a baax pour nit yi mun ko understand. Lamin baraka baake docteur baadiŋolu comme docteur be men fo kandro wala mu ni naata nakka ca tambilala fannala nga barama sifa mi yalon ko nga wala ta ka jube alhalol kammala wala mu wurusore akodun ni naata wursola fannala a fo abe denni ite mari fon la karola ban fo modole wursita ite lafta ko mari dema ako momurondi be nyim wurso tala pour ka mako rota ka di amari nyantale folo aya buloku ay sena safunola anin ji senao nin amari pareta wala fanan ni ngatra tara nyim bulkondin dundangol soto memo gulo volti wo ba beti ala mari la karola asewota yo dun wo kola asinana pour nyin kamala baramola dinkra nyin asa kata bake ay je fananta ka kuwa sena o ku wala sena nyin na fannala mari sa famma ko no koto ndola fannala le anim fanan mi yalon ko wolem senen diran joranti membe dinkra nyin to membo ko detol la fannala waranto sifal ako ning amari nata ka jeta ka senandi ji seno de kawke baramoto ako manke ku jawti molu kana hakil fula soto kola bari ji na senata alal halo ka baramo fita ay sena abe makoyro kala bake wala le woto mol sikari fam makoy ji seno wala fannala
ako nin dinkira ñin nata fita fo aseneyata imari sina ka jube be muna fenkela je fo penicillin nemba waranto mo dolu ka ñin duwa men ke je mo mi inkti wo kananan ka dolu ma ko le ako nin atara ko ite mari ñin comme misalo fela sotote la dinkira men na fanna la karol fantanko la simfa ñalo ni wo fitar ko nata ka soto ala karola oto isinana ne pour ñin kammala ka dinkira ñinta ka mura min yalon ko abe beti ala le nim banda so la fanna la karol ako bare ni te mari ila wurso soto ta dinkrato mi yalon ko sene ala fanna manna soto je fonnu aketa banko la fanna wole wursi bang fonnu mari itakita fengne la ne commande munu lemba wona nyol wol kanale pour kake ngay bo la fanna ñindi tetanus la karol ako to ite mari ni nga tara yenyim famma ko topoto ro soto do kara kata bake iyeta dinkrato nin a tara ko ite la sanjo ñin anata katambi sanji tannale comme mon penguro ta ka soto mi yalon ko de dinningol la karola ko alay harji o ke Gambia jang dinningol sanji tang ye dumala wol be ka soto ro ke tetanus pengola fannal oto ni kara ke bala moti drong ina re ñin wursi sifa soto e fam ma ko no pour yeta e tetanus pengo soto bari abe ma ko la le pour ñin kammala wo tetanus mi yalon ko asikeno ila wurso la fannala watola anata ka dum ila sufo kono wasna ka keleno nyamen pour ila ngaybo atinala pour ka wajabino ni nata o baramo ñin na fannala ako sa en betenden nala ka dojube memu barama kotendi ngana kamol ka candino wala fo janni wato be solamen. The next wound that we are going to look at is the contusion or the bump, and we can spend about 5-10 minutes on that before we open the lines, because I don't think it's much to talk about with that. And if we can show the picture, it's just the bump that happens when you hit somebody, and the body reacts to it by making a swelling. And usually the skin is not affected, just like in this young boy here, the skin is not affected. And if the skin is not affected, then you don't worry about infection getting in there. So the first thing you do, again, if you're caring for it, is to wash your hands and keep the place clean. If it is in a dirty area that they fell in, you might have some micro injuries. You might have some tiny things that you cannot even see with your eyes in the skin, and therefore it is still good to keep it clean. So wash it very clean with water again, and if you can apply some ice to that swelling for 5-10 minutes, and you repeat that every 1 hour, every 2 hours, it will reduce the swelling and also reduce the pain for the person. And again, if it is on a limb, you elevate the limb. And again, most of these things are very painful, and these people will need painkillers, and that is why you need some painkillers in your box. So you can give them painkillers. There are some that are spray that you can spray there that can reduce the pain. There are some that you can take as tablets or as liquids for children that they can relieve the pain. This is how you deal with bumps. But you have to remember that some bumps, it is not only the bump. There is some injury inside. And once we translate this, I will go and I will tell you what will make you suspect that there is injury inside, in which case you need to go and do a scan or an x-ray to know that there is no internal injury, especially in severe injuries where you suspect that there could be internal injuries. mbokk yi ñaareeli gaañu bu ñoo wax mooy comme bu mel nii ñu leen a wan ci nataal bi mooy ne nit dal na ci dara wala nit jam nag nit xeer wala dóor na ko ci place mu place ba néewi néewi boobu noonu lu ci ëpp yëpp du dee am gaañu foofu noonu der bi du dee di génna am na ci yoo xam ne nag der bi xëj na xaw naa xoosu yu ndaw yoo xam ne xëj na yow doo ko gis loolu lu am solo la pour xam waaye moom it tamit niñ koo toppatooyee soreewut ak beneen bi naka lañ koo toppatooyee bii der bi dara xoosuwu ci soo jàngoro xëj na du mun a teel a dugga waaye yéenay daf dee am xoosu yu ndaw yoo xam ne jàngoro xëj na gàngara mun faa dugga parce que jàngoro yi lu sew a sew la dee nekk loo xam ne fu nekk rek la moo mun a dugga kon bii nii tamit am na solo pour ñu raxas place bi ba mu set saakaatuma su nekkee xale la boo xam ne ci place bu tilim la mbukkee boppam bi wala dara kooku noonu loolu war nañ ko raxas ba mu set suñ ko raxasee ba mu set lu ci gën a gaaw pour wàññi néewi bi wàññi métit bi mooy glace
ice lu ñoo wax ice glace nag léegi nii ñàkkatut noonu ci biir Gambie xam na nag am na ay place yoo xam ne amuñ courant amuñ glace ak yooyu noonu waaye su nekkee am nga glace am na solo nga teg ko ci ay juróomi minute fukki minute ba affaire bi di commencé di wàññeeku su nekkee ne mun nga koo defaati waxtu ñaari waxtu ñetti waxtu ci kanam nga defaati ko waaye moom noonu rek lañ koo toppatooyee su nekkee ne ci loxo la wala ci tànk la ñu ekkati loxo bee tànk bi parce que nu ko gën a ekkatee rek deret bi di gën a dem di ñëw wér bi gën a gaaw pour mu wér lii ci lu gàttal noonu lañ koo toppatooyee waaye nañ fàttaleku ne yenn yi néewi boobu noonu rek du gaañu bi am na yenn yi dafa am lu ñoo ooyee internal injury am na gaañu ci biir boo xam ne dafa nëbbu yow xamuloo boobu noonu nag suñ demee ba waxtaanee lii nii ci Mandinka dinañ ñëwaati ñu wax leen yan mandargal mooy am yoo xam ne nga ñaaw njortane soo moytuwut nekkut ne néewi bi nekk ci biti bi rek mooy gaañu bi de am na leneen loo xam ne mu ngi ci biir loo xam ne gisuñ ko pour ñu mun a dem nataali ko pour ñu mun a xam lan la nekk ci biir ñu mun a toppatoo loolu noonu foog naa loolu la ñoo def rek waaye su Lamine waxee léegi rek dinañ ubbi line yi su ñoo waxtaanee yeneen yu serious yi nga xam ne nit war na koo xàmmee Lamine. abaraka bake docteur baadiŋolu docteur kam men fo jandron wala mu ni naata barama fulanjaŋo la fanna la min ye lon ko wala mu yibo ñiŋ na karo lati ko amari ñiŋ a fadita fenne la waranto ya lipa fenne la wo naata ka dula ñinta ka yibundi ako ni naata kota ka jube wo ka meyitandi la doro wala mu a manca ko mari katara yelo je kan ñala jaharaŋo ñama meŋ be bo kan ni naata balo ñiŋ na fanna la ka finti banta bari wo yibo me ye lon ko wala be je wo naata ka ke fenti mi ye lon ko a naata pour ñiŋ kammala ka suula baake topotoro la fanna la meŋ ñanta kela ka senendi ka kuwa ye sene a wom kuleti mi ye lo wajibulem ñi wo kana ka jankarol la fanna ñiŋ na ka makoro ke je baake a ko ɗum niŋ ye dinkira ñinta yaku fa seneata i mari si kato ke niŋ a tara ko i naata naŋ pour ka ñiŋ ji dinkuluŋ soto mi ye lon ko wo le mu galaso ti wo si ke fenti mi ye lon ko ya ke feŋ kono meŋ be tara la seneyariŋ fundu feema la fanna la wo sita ye landi dinkira ñiŋ to meŋ be makoyiro ke la baake pour ñiŋ kamma la dula ñiŋ ala wo yibo la fanna ñiŋ na asina naŋ pour ka demaro ke je a ko bari niŋ naata ka juube moolu la fanna la niŋ wo yibo sotota ako imari la karola de tonya ni yaje baje la ko yibo le keta bari ase keno le fudo la fanna nata ka sotoroke mi yalon ko mu ngay bo dolti membe konoto anu mote jubero keno la pour imari yana kawo jeno jaharaw nyama oto dalilo kamala do imari be mentala ka kata wolemu taman serol mi yalon ko amina fola men ning woketa mola ese sobi wo sobo nyin na fanna la wosina ka ke kode ase keno imari e bara mol soto konoto wo kammala e sita pour ka ñiŋ jamal laban simpaña nooma meŋ be kela i maari la alhaalo ñiŋ ala loŋo la nataalo la sababoo ti skaniŋ na fanna la waranto extrait la karo la meŋ be alhaalo itandi la konoto isaje niŋ ŋay be baramara be sotoriŋ je simpaña sina loŋ no meŋ be tamandi la pour ite maari la maakoy demar tankandiro ñiŋ na fanna la ko sayin duŋ kaca ñiŋ na fanna la doroŋ mbe tara la tenten kan ne bari moolu fanaŋ se killiro keno le pour ñiŋ kamma la ise la jansar kendol di aniŋ a yamarol la fanna na be meŋ no bulu niŋ naata kumandiro ñiŋ duŋ na fanna la 5050505 5050505 kaca ñiŋ na fanna bara moolu ila tankandiri simpañalu moolu ñanta ka meŋ tamandi dinkira o dinkira niŋ a tara ko moo naata ka bara moo sor. Thank you very much Lamine jërëjëf comme nu ko Lamine waxee rek léegi ubbi nañ line yi ci 5050505 képp koo xam ne bëgg naa bokk ci waxtaan bi mu bokk ci waxtaan bi ñu continuer nag luñ doon wax léegi nii pour wax nit yi yan mooy gaañ yu serious yoo xam ne soo ko amee warloo xaar ci kër gi war ngaa dem lopitaan ñu nataal la ñu check ko ladies and gentlemen the lines are now open on 5050505 while we are discussing the signs and symptoms that you can get to suspect that there is internal injury. There seems to be a caller on the line. Hello. Hello. Hello, salaam. Wa alaikum salam. Nga déglu sa téléphone bi bul déglu TV bi. Yéla abeje. Bejan kortan. Allah. Allo, na nga def? Alhamdulillah. Yela mooy la télévision la téléphone. Allo. Balal ñu nga déglu si sa téléphone bi. Boro ñi ak boxo ñi ak sa mentole.
a he katu boxo a se soto no dawo dale comme mba fo ka nyame nyin keran kanyande ngo e mari ka wala jube ani tata marché o marché to ha comme keran mi alon ko fa kulumalem bang fa fole malem bara kanyande ngolem yo e maje modolu ka afanuri ngol soto e ka ebe nyol ka kono ani nyin joran ko tam very good so wosi fay mari be wala sanna do ni o sam fo e pareta isina jube ibe sotoro keno la dinkrato membo ko comme marché auto bang waram fo pharmacie auto bang iba jela ise detol nyol sanje ise coton do sanje ise bandage o sanje comme moluye jorangol menu tol fo pour ka baramo senandi anin ka baramo ta ka amuta ka asitino yo wo joran sifa mari be wala nyini la inshallah bari jio ka sotono mola taradulato le wato ji sene bari bajela ko senandiri joranlu men yalon ko imari nyanda ke soto membo ko detol membo ko spirit lembang kata fo ni nata o duala fannala men ka ke baramol to ka fo ink yo wo joran sifalu men kuma bata bo le nyini la dron ye ke law ke ran sene kono ye ke raw nyin dabiti sa tara fankanta larin din dulado da men to yalon ko motina la pour ka nondir fenkala karol. But that is if he cannot afford. But if he can afford it, then he can go to the pharmacies. He can have a well ready-made box ready in some of the pharmacies. Kamem fo wala nyinte nim misalo fe ite ila al halo be nyamen wala nyinte ko ila jibo nyen kuliyata woto de asifal beje menu yalon ko menu ka soto tuba wudu wasifal lendron wo kay ni mari fu dara pharmacie do ko lafta first aid box wala ba fo no le ne bijanne anu dal fanan ka fatal akamda ko ite ila sembo men no dron e se hotale ya taman barni atra misalo fe la fanan ya je ko wo sifa ni ko bo sanna wobita comme da jaw ya le fe ise fansun fero ke no le mi yalon ko avetar la dending badi bon ko la en silo la fanal ka jorawol be kilin sanke bula kono ay bete ay timma. Okay, wo pharmacie be kata wala ko ay sita pharmacie ngol to nole wol be ma ko lale ni e kilim fon e tandila ni ayele fon be dol jela kono yo ni lafta fana e sita no marché auto le e fon dol sanje e la bon pharmacie auto ka dol sa ya bule law marché to ke raw nyin kon abaraka babe. Thank you very much. Thank you for the caller. The lines are still open 5050505 line bang ubin belegi ni fokk nani am nañ benen 10 minutes wala dara su nekkee ne dañ am keneen ci line bi waaw wañil sa télé bi mu ngi ci line bi waaw ye ila télévision o tala allo jaama rek ñeppang fi wañil sa télé bi ba pare nga wax ci sa téléphone bi radio la amé télé waaw wañil sa radio bi kon nga wax ci sa téléphone bi fayna ko waaw baxna mu ngok continuer waaw dafa am ay yeneen feebar yoo xam ni nag moo ko yore ay picc laay nekk waaw te picc yooyu bi dee toj bi daf dee dem ba mu yàgg rek ndox bu fa dee génn waaw dem naa hôpital nag ba sonn nag waaw waaw boobu noonu moom li ma laa wax mooy ne dafa war a set foo munti toll dafa war a set waaye tamit dangaa continuer rek dem ci yeneen lopitaan seet parce que loolu noonu mbiri der dañ am ay spécialistes yoo xam ne ay der rek la ñoo liggéey mooy seen liggéey xaw ma ndax nag jot ngaa dem polyclinique bu nekk Banjul léegi am nañ fa koo xam ne loolu mooy liggéeyam mbiri der mooy liggéeyam moom it na su la gisee waaw yow yaa ngi CRR waaye da ngaa wax su nekkee géttan na la te dem nga foofu noonu yëpp kenn mënu koo toppatoo da ngaa wax gars yi ñu bindal la kayit nga dem ci lopitaani Banjul bu mag bi parce que ñu bëri ci spécialiste yi foofu lañ dee nekka ñoom ci polyclinique bi foofu noonu am nañ ko fa koo xam ne mbiri der mooy liggéeyam waaw baax na jërëjëf so ñu ngi ko gërëm moom tam ci call bi ñu jéema rek di we sort of vet the call so that we know that the callers are talking about our topic today so that we don't delay because we still want to complete this topic and I know we have about 5 minutes we'll be told. But Lamin, we were talking about the danger signs when we have an injury. So for instance, a child has a bump on the head
fell on the stairs or fell from a tree and there's a bump on the head, we would assume that this is a superficial injury, but that can be very dangerous to assume that. But some of the things that if that happens, don't assume anymore that this is a superficial injury. You should, something like loss of consciousness. So somebody falls or somebody hits somebody and they lose consciousness. Even if they regain their consciousness, I know that people pour water on people so that they can regain consciousness, but even if they regain consciousness, that person has to go to the hospital for a scan to make sure that there is no internal injury, because sometimes they can regain consciousness and they go back, and when they go back it is going to be very difficult to bring them back again. So when there is any period of loss of consciousness, it's no longer a simple injury, it's no longer something you can deal with at home, you should go to a hospital for a scan. For instance, now somebody falls and continues to be vomiting all the time, has a head injury and is vomiting all the time, that also is a sign that there could be injury inside the brain, and you should take that person to the hospital. Or somebody falls and starts getting a seizure, can start getting a epileptic attack or seizure attack. Those people also should be taken to hospital if you have a head injury with that. If you hit your head somewhere and then you find out that some fluid is coming out of your ears or some fluid is coming out of your nose, that also, or the nose of the victim, then that also is a sign that it's a serious injury. Go to the hospital, don't try to manage it at home. These are some of the signs for head injuries. We will translate this, then we'll go to chest injuries and abdominal injuries if we have the time, which I doubt, to tell you the signs. If somebody has injury on the chest, just a lump, what will tell you that there is an internal injury. In the tummy also, what will tell you there's an internal injury. But I doubt we'll be able to make it today, but we will translate this and see how we go. Mbokk yi bu njëkk ci gaañu bu ma wax mooy gaañu ci bopp bi boo xam ne dafa indi néewi comme néewi boobu ñu wax ne lu yomba toppatoo la, waaye nag am na ay mandarga yoo xam ne su ko amee nekkatut lu yomba, lu ñoo war a bàyyi xel la pour yóbbu ko ci lopitaan, parce que ku ñoo war a nataal la pour seet ndax gaañu bi dugga na ci biir ndax dugut ci biir. yii nii nag ay mandarga yu tuuti yu ma wax rek la, am na yeneen yoo xam ne tam xëj na suñu time mayee dinañ ci dugga, maa ngi xaw a yaakamti tuuti, waaye dinaa wax bu boppa bi, wax bu dënn bi, wax bu biir bi, waaye bu boppa bi la ñoo njëkkee. Bu boppa bi su nekkee ne nit daanu na mu xom bi lu muy gàtta kooku noonu war naa dem lopitaan ñu nataal boppa bi, ñu seen ndax gaañu bi dugut ci biir, parce que su xomee eewu mun naa xomati, te su xomatee nag pour génnee ko ci xom boobu noonu yenn yi du dee di possibilité, parce que bu yàggal bàyyi nañ ko lu yàgga. kon kooku noonu su xomee eewu sax nañ dem yóbbu ko lopitaan ñu nataal ko. beneen mandarga mooy ki nga xam ne dafa daanu dóor boppa bi di wëccu yu bëree wëccu bi bañ a taxaw, kooku noonu tamit war naa dem lopitaan ñu seet ko, ñu seet ndax am na benn gaañu si biir, because si mandarga yi la bokka. ki nga xam ne tam dafa daanu di crise, daanu na jógee fu kawe daanu, wala nit dóor na ko ci boppam mu commencé di crise, kooku yu tamit su crise bi bàyyee sax war naa dem lopitaan ñu seet ko. wala nga ñu dóor la ci boppa bi, wala nga dóor da la ci boppa bi, nga gis yaa ngi génnee ndox buy génn ci sa noppa yi, wala ndox buy génnee ci sa bakken bi, loolu noonu warta am. loolu su xewee da nga war dem lopitaan. lii ci boppa bi mooy mandarga yi nga xam ne su xewee bu ko bàyyi ci kër gi ne yow gannaaw am nga first aid box rek di nga ko toppatooyee ci kër gi, loolu first aid box toppatoowu ko, dafa war a dem ñu nataal ko, ñu toppatoo ko. Lamin baraka baake docteur baadiŋolu docteur ka meŋ fodoro wole mu comme ŋa fo ñaameŋ niŋ a tara ko moo i maari naata pour ñiŋ kammala kaaje ala kuŋo la fanna fo a fadita feŋ ne la fondu ye a lipa je le baŋ wo liparo la fanna dinkira ñiŋ naata ka yibo a ko niŋ a maari naata ke mooti mi ye a loŋ ko a ketuta wo keto ñiŋ na fanna la a loo sutiyata ñawo ñarandi ñaama niŋ a maari naata wuli wo keto to doroŋ ala kato bee ke a tariyata ñaameŋ ali ye a futandi jaral dula meŋ sutiyata ali la. a ko moo kana fo ko keto bota la le wo kammala ali ye kuwo ñiŋ kuburu ali ye a fo ali be a pula deriŋ wo dinkira ñiŋ na fanna la. a ko fanaŋ niŋ naata ka juubee moo mi ye a loŋ ko ate maari de a naata naŋ pour ñiŋ kammala ka ñiŋ alihaaloo sotondi mi ye a loŋ ko wo lemu dula la fanna la fo a takoo le baŋ ka dula ñiŋ bollendi waraŋ fo ye a lipa je le. bari a naata ka ke mooti mi ye a loŋ ko niŋ naata ka ala alihaaloo ñiŋ ta ka juubee i mina ka suuteeroo ta ka ke ate maari la fanna ñiŋ na karo la.
amari nata ke modi mi yalon ko atententa pour katara fono ke kan dron fono julukundu balo ako no fanan keta mola se sobi ko amari aye ngai bo soto le konoto la fannala woto damento sutiate la jaral dula e se kato be ke ka futan ni jeto ako sabanjango mi yalon wala taman se rola fannari o be dandi menna wala mu aketa mo menna karola amari nata je ko ku kola ni aka ke modi mi yalon ko watni wata akatra boy kan akatre saban na komen jarala munu ne o fanan keta mola karola sa ko dinno isa kata bake ya mari samba jaral dula men sutiate la ako nani jango o be dandi menna wala nyinde ko amari kabirin tumala menna ayenyin bolle rota ka soto ala bala jato wala fannala o kamma ate kake modi mi yalon ko ay sutero ke fenne be bo kam mi yalon ko jimuno lem imma fo ala nuwala fannala fo ala tulo la karola ako niyo fananje mola karola dron isa akata bake ya mari futandi jat kenda jaral do men sutiatela bari ñun be mu taman se rolde men yalon ko e kaso bole itandi ko koy baliya ngay bola karola obe bala jato la dinkra do to konoto mi yalon ko nyata jeno la jaharan nyama oto aw kumala kada jat kenda damen sutiate mari la polisa mako. Thank you very much, Lamin. I think we still can get one more caller if anybody wants to call in 5050505. Mu ngi mel ni waa am na ku nekk ci line bi. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waaw. Kuli waaw. dafa des ci lan mooy kuli xam nga olof dafa def loo xam ne feebari der boo gis boo xam ne ñoom understand nañ ko rek dañoo ne lii kuli la. waaw feebar xoolal lii nii boo xam ne ndox moo la yeggee na sa yaram. waaw. mu ñëw ak ay picc yu saw ci sa yaram. am yoo xam ne mën naa dem rek nga xam ne ay tënk bi laa nuroo nag. waaw boobu nga xam ne dafa ànd ak tendendiir boobu moom am na faj moo tax ma ne la olof ñun lu ñoo ooyee kuli mooy luñ xamut rek ay feebar yu bëree bëri la mut na lu mu bon mut na ñetta fukki feebar wala ñeent fukki feebar yoo xam ne boo ci laal rek olof daf laa ne lii kuli la ñoom ñëpp seen waaw moom la ñoo wax ndoxi siti ñi nga xam ne dañoo nax nit yi taxaw ci rajo yi ne ndoxi siti dafa def lii ndoxi siti ñoom sax xamuñ lan mooy ndoxi siti so lu ma wax mooy ne feebari der la yoo xam ne feebar façon yu bëri la am na ci yoo xam ne infection la mooy ne jàngoro moo fa dugga loolu noonu dafa des ci façon yi jàngoro bi am na yoo xam ne bactérie la am na yoo xam ne lu ñu ooyee fungus la yooyu yëpp am na faj yoo xam ne soo ko fajee yéen yi nag faj bi dafa yàgga waaye ne di nga ko mën a faj am na ci yoo xam ne comme yow booy wax nii nga xam ne dafa ànd ak tendendiir boobu noonu façon yi lu ñoo ooyee réaction la mooy ne dafa am loo xam ne sa yaram daf ko bañ loo xam ne yéenay da nga ko dee laal wala da nga ko dee lekka wala dafa yooyu noonu yëpp ay façon la waaye lu ma bëgg a wax askan bi mooy ne suñ ne kuli ci olof ñun docteur yi suñ ko seetee ay façon yu bëree la lu mu bon éga na ñetta fukki façon yi feebar yoo xam ne ñun ñëpp yooyu ñun ci faji tubaab amal nañ ko tur te di nga gis ne yu ci ëppa yëpp lu ñoo faj ba mu jeex tak la am na ci yoo xam ne ay fan ngay jël rek faj ko am na ci yoo xam ne di nga jël ay weer balaa nga koo mun a faj waaye yëpp ay feebari der la yoo xam ne nit ki war na koo mun a faj kon xam naa rek nit yi bàyyi naxaate bi nga xam ne moom la ñoo def ci rajo yeeg ci place yi nga xam ne ñu ngi wax nit yi da ngaa dem comme nu ma ko waxee rek am na ku call léegi am nañ benn spécialiste boo xam ne mu ngi léegi nii ci polyclinique bi nga xam ne moo nekk lopitaani Banjul foofu noonu kooku dina ko mun a faj waaye nag am na tamit si lopitaan yëpp lopitaan boo dem rek ñoom su nekkee ne naxuñ la kooku noonu xaw ma turam man parce que waaye ci lopitaani polyclinique bi ñu ngi fa am spécialiste léegi nii waaw I know waaye nag lu ñoo mën a faj la te soo demee ci lopitaan yi yu ëppa yëpp su nekkee ne ñoom wax nañ la lu ci nekk dinañ la seet bu baax a baax am test yoo xam ne moom lañ koo def dinañ la mun a wax lii naka lañ koo fajee ñoom si nekkee ne ci lopitaan boobu mënuñ koo faj war nañu am mandute bu doy bi nga xam ne dinañ la wax ne ñun de mënuñ koo fajee fii de waaye soo demee place sangam dinañ la ko mun a fajalee place sangam noonu la mbiri faju di war a demee
kon ñu ngi ko gërëm ci call bi nekkul ci topic bi nag de waaye ñu ngi ko gërëm ci call bi foog naa li yëpp lu ñoo war a waxtaanee la it seems ne léegi ni time bi dafa jeex tak dinañ bàyyi Lamin mu tàggoo den ñu nit ñu tàggoo ñu bàyyi ko fii ba beneen yoon incha allah. baraka bake docteur baadiŋolu bitum mbaal tentula kaali jayi fanan kaali ni mbara alla kata kuwo ni wakilo ni shayola mbe duwa ala fo allahu taala manso ase mabe tenen na la fanna ka tenten no jat kende ala nyin ka cala fanna membe dending molu la fande ma anim fanan fantanka ko la mi yalon ko abe baramol la topoto rolla ni nata na jamal kono ala baraka bake. Thank you very much, Lamin. Thank you very much, dear viewers. This is all we have for you today, but this topic is far from finished. We will continue it next time we are here, and we wish you all the best. And I think I have to take this opportunity to wish all the Gambians belated happy Independence Day, which was just 2 days ago on the 18th, which is Sunday. I hope that we will continue to develop as an independent country, and I hope that we will grow quicker than we are growing at the moment now, but all is in our hands and in the hands of God. So we wish everybody happy Independence Day. mbokk yi foog naa dinaa jël rek time bi rek pour wax ñëpp ñu ngi leen a ñaanal Independence Day bu baax boo xam ne dafa ànd ak koom-koom dafa ànd ak yokkute pour dëkk bi fii ba beneen yoon incha allah.